Re a lamogela ditabeng tša Sepedi tšeo di šišitšego ka tshedimošo. Re tla go lena thwego tšwa Studio 10 ka mona Auckland Park, Johannesburg. Re thoma ka dihlogo. South Africa has recognized the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948. Afrika Borwa e nyaka gore kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya toka e laele Israele go emiša ka ditlhaselo ka Gaza fao e rego e gata ka molawana wa 1948 wa polao ya batho ka bontši. So e re kweša botlhoko gana mo gore bale re tlo boela sekgoeng re tlogela mogopolelo mogarabe ka setopong. Tlhaelelo ya dingaka tša diteko tša ka morago ga lehu bookelong bja St. Rita's ka Limpopo e bakile gore balapa leo le wetšwego ke leru le leso ba palelwe ke go boloka morwedi wa bona. Yeah, you're thinking, Lesotho, wow, 0-0. Okay, yeah. So we can get a complete picture of what. Dipapading sehlopha sa Bafana se felegeditšwe segoši nakong ya ge se leba ka Ivory Coast go tšea karolo phadišanong ya AFCON eo e ragogago ka Mokibelo. Batho besho thobela ditabeng tša bošegong bjo ke sweretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Afrika Borwa e be e tloga e lumile molomo wa ka fase pele ga kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya toka gore Israele e gatakile molawana wa 1948 wa polao ya batho ka bontši. Tona ya toka le tshokollo ya bagolegwa Ronald Lamola o re ba ikana ka mešogo fela go tiišetša gore Mapalestina a hwetša toka. Pretoria e gogetše Israele kgorontsheko ya lefase kgabagareng ga dikgohlano ka Gaza fao e ratago go bona Israele e emiša ka ditlhaselo tša sešole. Afrika Borwa e rata gore kgorotsheko e tsene ntwa yeo ka bogare. South Africa has recognized the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948. Motseta wa Afrika Borwa yo a lego ka Netherlands bosimusi matontsela ebile wa mathomo go tšea sefala bjalo ka naga ya Afrika Borwa e ntšhitše mebala ya yona ya nnete go rantwa kgatlhanong le Israele ka go tshola molao wa dipolao tša bana ba thari ka 1948. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. Ge ba la dingangišano tša bona baemedi ba semolao ba Afrika Borwa ba re go yo a sonlago ke go tlogela ka ntle dikgohlanong le dipolao tša bana ba thari ka Gaza. The first genocidal act committed by Israel is the mass killing of Palestinians in Gaza in violation of Article 2A of the Genocide Convention. As the UN Secretary General explained 5 weeks ago, the level of Israel's killing is so extensive that nowhere is safe in Gaza. Go bile le temošo e bogale mabapi le dipolao tša batho ka bontši pele ga ge kgorotsheko e ka thoma. The destruction of Palestinian life in Gaza is articulated state policy. Senior political and military officials encouraged without censure the 95-year-old Israeli army reservist Ezra Yachin, a veteran of the Deir Yassin massacre against the Palestinians in 1948, to speak to the soldiers ahead of the ground invasion in Gaza. It had requested the International Criminal Court to vigorously investigate crimes under the Genocide Convention committed by Israel in the Gaza Strip, and it accused Israel inter alia of the deliberate targeting of civilians. What is happening in Gaza now is not correctly framed as a simple conflict between two parties. It entails instead destructive acts perpetrated by an occupying power, Israel. Ditaba di le bjalo mmušo wa Israele o ya go ala dingangišano tša yona ka Labohlano. Go tlolla temana ye re kgokaganya le morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba mo go SABC Sophie Mokoena
thwi go tšwa ka The Hague ka Netherlands. Sophie o hlwele o dieme ka bokgauswi nke o re hlalosetše ka ga tšeo di gogilego šedi molatong wo le gore ma-Afrika Borwa a ka letela eng go tloga fa. Re tla ho wena re le mona motsemoholo The Hague naheng ena ya Netherlands. Afrika Borwa ile ya tshitleha nyewe ya yona kgahlanong le Israele ho dikantoro tse kgolo tsa maikutlo tsa dinaha tsa matjhaba, International Court of Justice. Lekgotla lena la toka la matjhaba ke karolo ya lekgotla la matjhaba a kopaneng moo dinaha di tlisang ditletlebo tsa bona ha bana le ditletlebo kgahlanong le dinaha tseo e leng karolo ya matjhaba a kopaneng. Afrika Borwa e batla hore lekgotla lena la lefatshe le kene dipakeng phareleng ela e etsahalang Gaza moo naha ya Israele e hlaselang letsatsi le letsatsi moo ho seng ho hlokahetse batho ba fetang 20,000. Israele e re etsa sena e le boiphetetso ka morago ba mokgatlo wa Hamas o hlasele baahi ba naha ya Israele selemong se fetileng. Ha o le jwalo, Afrika Borwa e re Israele e itse e batla ho hlasela Hamas empa batho ba seng ba hlokahetse ke batho kapa baahi fela ba naha ela ya Palestina sebakeng sela sa Gaza, haholoholo basadi le bana. Ke ka hoo ba batlang hore naha ena ya Israele e emise ka ditlhaselo Gaza. Se ileng sa toboketswa ke karolo ya boemedi ditabeng tsa toka ba Afrika Borwa ke hore se tlameileng ho etsahala ke hore lekgotla lena le ntshe taelo la hore naha ya Israele e emise hang. Ba boetse ba bolela hore polayo ya batho ba bangata haholoholo ho shebilwe setjhaba sena sa ma-Palestina ke karolo ya tseo matjhaba a kopaneng a dinenang haholo. Mme ba bolela hore matjhaba a kopaneng a ile a hlalosa hore dinaha tseo e leng karolo ya matjhaba a kopaneng di tlameile hore ha di bona hore bongata e a etsahala dinaha di kene dipakeng. Mme Afrika Borwa le Israele di ile tsa tekena selekane sena se bolelang ka hore polao ya batho ba bangata e tlameile hore e se dumellwe lefatsheng. Afrika Borwa e re etsa sena hobane e ne ile ka selemo sa 1994 ha Afrika Borwa e ne itukisetsa ho ya dikgethong moo baahi ba naha ya Rwanda ba ileng ba kopa mokgatlo wa African National Congress ka nako eo hore o buisane le mmuso wa bohanyapetsi wa naha ya Afrika Borwa ka nako eo ho emisa ho fa marabele a Rwanda dibetsa. Empa Afrika Borwa ile ya seke ya kena dipakeng mme ho ile ha etsahala polao ya batho ba bangata naheng ya Rwandan genocide. Dilemo tse 30 isale ho ile ha etsahala ketsahalo ena ya Rwanda. Afrika Borwa le yona e keteka dilemo tse 30 e le pusong mme ba re ba keke ba dumella hore se ileng sa etsahala Rwanda se etsahale dinaheng tse ding. Ke ka hoo Afrika Borwa e nkileng qeto ya hore e ise ditaba tsena tsa Israele le Palestina lekgotleng la lefatshe hore le kene dipakeng. Hosane re lebeletse hore Israele e tla ikarabela hore ke ka baka lang e keke ya emisa ho hlasela mole Gaza. Mme ebile re a tshepa hore ba tla bontsha ditshwantsho tsa ketsahalo ela nakong eo Hamas e neng e hlasela baahi ba Israele. Jwale ka Afrika Borwa le yona ile ya hlahisa ditshwantsho tse mmalwa ho bontsha hore ketsahalo e etsahalang mothating wa jwale Gaza ke polao ya batho ka bongata ebile e le baahi fela hobane Hamas ha se naha kapa mmuso. Ka hoo re lebeletse hosane Israel e tla ikarabela. Ha ke kgutlisetse ditaba kapa ona marapo ho wena lekgotleng la kgaso Gauteng. Re leboga tshedimošo yeo go sa le bjalo motseta wa Palestina ka Afrika Borwa
Her Excellency Hanan Jarar ore magato ao Afrika Borwa e a tšerego a go leba kgorongtsheko ya boditšhabatšhaba ke mahlogonolo a magolo go badudi ba Palestina. Sehlopha sa batseta ba dinaga tšeo di fapanego ga mmogo le maloko a ANC ba kgobokane ka ngwakong wa botseta wa Palestina ka Pretoria go bogela letšatši la mathomo la dingangišano ka The Hague ka Netherlands. Bjalo ka ge Afrika Borwa e gatiša Israele magala a mohweleri kgorontsheko ya boditšhabatšhaba ya toka ka Hague, magologolo a be a phalaletše kantorong ya botseta bja Palestina ka Pretoria go bontšha thekgo le kwelebohloko. Badudi ba Palestina ba re ba lebogago menagane. What it tells us is that South Africa is committed to the freedom of Palestine, that this fraternity is committed to the freedom of Palestine, and that we hope that everything goes well in The Hague today. Go le bjalo dinaga tša go fapafapana di thekga maitapišo a Afrika Borwa. As most of what Israel does is done in our name. So to have crimes committed in our name, to have children murdered in our name and supposedly on our behalf is offensive, it's upsetting, and it gives us more fuel to try to be as active part of this movement as possible. The first president of this country said, South Africa will never be free until Palestine is free. So it's ordained, it's somehow another day that we have taken this particular case to the ICJ. It's painful that it's taken so long for government to actually take a real stand, not just political statements. I would like to see government stand against Ukraine, with Ukraine. I would love government to stand with Ukraine, with Sudan, with the Uyghurs in China, with the Rohingya in Myanmar, and to ensure, and of course, the genocide in the DRC as we speak. Go letetše gore mmušo wa Israele o fahlele le go ikarabela molatong wo go sasa. Pijana re botšišitše gore na o bona Afrika Borwa e tla o beša wa tuka kgorontsheko ya boditšhabatšhaba ya toka ke gore ICJ molatong wa yona kgatlhanong le Israele ka dipolao tša mapalestina ntweng ya ka Gaza. Maikutlo a lena ke ao. Nna ke dumela gore Afrika Borwa e ka o beša wa tuka balatong mo e fela go ya le ka seo ke se balago ditabeng. ICJ ga ena le matla a makalo ka gona e ka no tla ya e ka molokantšha le kahlolo yeo e tla bago e tšweleditšwe. Ga go kgonege gore Afrika Borwa e o beše kgatlhanong le Israele le gona Afrika Borwa e tla tshwana ke eng re na le mathata re kitimela go ICJ ka taba tšeo di sa re amego. Afrika Borwa e ka o besa wa tuka goba e na le dintlha tse utlwahalang kgatlhanong le Israele. Empa re hopole gore ho na le judges tse tlabe di mametse nyewe ena e leng tsona tse tla nkang ka mora nyewe ena ha e se phethetse. Nna ga ke bone ha ba ka o besa wa tuka ka ntlheng ya gore batho ba ba ungwelwang go tswa mo UN le ICJ ke ma-America. Ene re a tlhaloganya gore America e supporta Israel, so ga o ka ke wa tuka. Le sa amogetšwe ba lapa leo le wetšego ke leru le leso la ga bapela motsaneng wa ga Marišane ka ntlenyana ga Jane First ka Limpopo ba re ba palelwa ke go boloka mohu wa bona ka baka la tlhaelelo ya dingaka tša diteko ka morago ga lehu ka bookelong bja tikologo. Ba ga bapela ba lahlegetšwe ke morwedi wa bona bekeng ya go feta. Setopo sa gagwe se rometšwe bookelong bja St. Rita's go dirwa diteko tša ka morago ga lehu. Sepetlele seo se lebane le tšhalelo morago ka ge go sena dingaka tša go dira diteko tša ka morago ga lehu. Ke manyami le go hloka ntlha le thito gore morwedi wa lapa la ga bapela go tšwa motseng wa Kome ga Marišane o tla bolokwaneng. Morwedi wa bona Miriam Bapela o hlokofetše ka tsela yeo e sa kwešišegeng bekeng ya go feta morago ga gore a palelwe ke go tsoga le ge a ile malaong a phetše gabotse. Le ge lapa le beakantše go mmoloka ka mokibelo wo, ditelego ya diteko tša ka morago ga lehu e šarakantše dipeakanyo tša bona. So e re go sha botlhoko gana mo gore gale re tlo boela sekgoeng
re tlogela mokgokolo le makgalabe ka setopo. lapa le re ga le lesho di wela ke gore ga gona ngaka yeo e tlišitšego bookelong bjo ge ngaka ya bona e ya setswetše gale le nna ile ya nkuka matswalo ka ge molaetša wa gore re se ke ra tšwela pele ka dithulaganyo ya re stress. go le bjalo gore ya maphelo ka Limpopo e re ile go romela dingaka tša diteko tše ka morago ga lehu ka bookelong bja St Rita go tšwa maokelong a kgauswi go thuša ka seemo se gore o tlhotlheleditše gape malapa gore ba ikgokaganye le mafapha a go dira diteko tše ka morago ga lehu ka maokelong a bona pele ga ge ba bea letšatši la poloko. Batho ba dirang di-postmortem goba di-forensic pathologists ke di-specialists a se batho ba e leng gore ba kgomanega boleta so e tloga e se issue e leng gore e tlwaelegile gore mo facility o ka no ba leo motse ba babedi goba ba bararo so in this instance a se taba ya gore go na le motho o motse yo a ileng maternity leave. Gore ya maphelo ka profenseng ya Limpopo e re batho ba ba hlokofetšego ka mahu a dikgobalo nakong ya sehla sa matsolo a morena ba hlotše tšhalelang thago ya diteko tša ka morago ga lehu maokelong a go fapafapana go ralala le profense na ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Glen Kawi ka ntle ga Jane First. Ka go le lengwe setopo sa ngwana wa mengwaga e mene re itumetse madibeng se humanwe ke ditho tša maphodisa naga nakong ya dinyakišišo tše di tseneletšego ka polaseng kgauswi le Free State. Re itumetse le batswalagwe ba babedi ba be ba lebile ka polaseng ge a be a ba botša gore o lapišitšwe ke go sepela go begwa gore batswala ba gagwe ba mo tlogetše ka tlase ga mohlare ka thoko ga tsela ka mokibelo bobedi bja bona bo swerwe. Phuruputšo yeo e gagabilego letšatši ka moka e bile le dipoelo tša go garoša matswalo setopo sa re itumetse se humane mmileng ga o se le fa go dumelago gore o tlogetšwe ke batswala ba gagwe ba babedi ba mengwaga e 19 le 20 bona ba boditše mmago re itumetse ka go timelela gagwe diiri tše 5 morago ga tiragalo yeo ba lapa ba bile karolo ya go nyakana le re itumetse mmago Mmasentle Madibeng e be a na le tshepo ya gore o tla boa bolokegile. Nna ne ke kopa thuso ya gore motho a ka mo bona la ebe ha sa phela kapa o ntse a phela ke kopa thuso ya gore motho a ka mo fumanang a ka fumana ngwana wa ka yo a mba motse go nna. Ditše di swantšho tše di bontšha re itumetse le batswala ba gage ge ba ba le mmogo se morago ga go fologa senamelo seo ba bego ba senametše go tšwa ka Vepener go kwagala ge basetsana ba ba babedi ba mo tšeere ka kgang ge e beane le kokwage ntle le tsebo ya mmagwe. Ya ba ke jwetsa mogadi ya ka nkemelela ka bona go batlisa mme wa bona nna ke hane ka bana ke ga tloela bana ba ke tla ikisetsa bona mma bona le haile ka mmanta o la nhesang jwale ka ukwa batho ba thebule hantle o tlhakwa jwale mexas be nna pele mene ntse bana ho etsa tsentse mo mexas be diteko tša ka morago ga lehu ga se tša tlhwa di dirwa. Dipapading sehlopha sa naga sa banna se felegeditšwe segoši mesong ya lehono ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo ka Kempton Park. Sehlopha se fofetše ka Ivory Coast fao se tlabego se kgatha tema phadišanong ya African Cup of Nations yeo e ragogago ka mokibelo. Bafana e nyamišitše ba bantši morago ga go raloka maleka kgahlanong le naga baagišane Lesotho ka Laboraro. E fela mohlahli Hugo Bruce o re ba tloga ba itukišeditše papadi ya bona ya pula madibogo kgahlanong le Mali ka Labobedi mathapama. Moletlo wo wa o laelana o bo tsenetšwe ke maloko a SAFA baraloki ba maloba ba bafana le babega ditaba bafana e ralokile papadi ya go itšhidulla kgahlanong le Lesotho ka Laboraro ka Atteridgeville fao papadi fedilego ntle le dino. Motlhatli Hugo Bruce re ba itukišeditše papadi ya bona ya pele kgahlanong le Mali go sa šetše dipoelo tša bona kgahlanong le Lesotho. I know when you see the game, when you see the result of yesterday, yeah, you're thinking, Lesotho, 0-0. Okay, yeah. When you see only the result, it's true. But I know what we are working to. Bafana e pannwe grupung e tee le Tunisia, Mali le baagišane Namibia. E fela Hugo Bruce o golofeditše gore ba tla go beša wa tuka. Maybe the most difficult side of AFCON, the group stages, because you play against teams who are motivated, who wants to go through. And from the littlest country to the biggest country. Mo president wa SAFA Danny Jordan o re ba golofela thego ye matla tournamenteng ye ka Ivory Coast. We are looking at great support
That will offset the number of Malian. Motshwaradi Rowan Williams wa mogetse flaga ya naga go tswa go kgoro ya sepodisa legatong la setlhopha. You know, it's an amazing feeling receiving the flag on behalf of the players. This represents the over 50 million South Africans, you know, so we'll carry this with pride. We had a president coming at 6 o'clock in the morning, Madiba, to come and visit every game, so that was a good feeling. And I'm hoping that, you know, for the players, that when they see us, you know, we're giving that bit of hope and that bit of belief in them, and they can go onto the field and showcase it. Baraluki ba maloba ba bafana le bona ba aketse setlhopha matlhogonolo. We had a lot of discipline. I think that's what worked for us. Discipline, and we stick to instructions. Papadi kgatlhanong le Mali tla ralokwa bošegong bja labobedi ka iri ya 10. Bagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya 7 mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Le beseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. Akola bo ga tse di thobela ngwageng mo moso re lebele ka kanya bo se bošegong bja lehono re bele kgona go le dipula ka represent tše masometsela re bele tšono lo ka kwa go la KwaZulu Natal go mare lebele province ya Gauteng re bele kgona go le dipula ka represent tše masomeseswai re bele dinago dingwe tša province ya Limpopo le gona ka province ya Mpumalanga re kgona go le dipula ka represent tše masomeseswai le letšatši la go sasa di sa le gona di kgona go le dipula ka represent tše masomeseswai re bele tšono lo ka province ya ka mono Gauteng le go rutogela province ya Limpopo dipula tšeo di ka hlola tshenyo di ka relo tša province eo go theogela tlase ke dikgona tša dipula ka diperesente tše masometsela re bele tšona go ka kwa go la KwaZulu Natal le go theogela tlase ka province ya Free State ke diperesente tše masometharo tamoši e re tlišago ke bakakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dipula tša matlakadibe tšeo di lego ka province ya Free State, province ya Gauteng le dikarolo tše dingwe tša province ya North West ka mahikeng gomme letšatši la go sasa tamoši yeo e sa le gona mo ba re bontšhago ka dipula tše maatla dikarolo tša province ya Limpopo magorogohlong a Ditaba re lebetše ditaba tša gona tša ka kwa go la Tsokong le Modimolle re lebetše gona ka province ya Gauteng di tla ba di le gona ka diperesente tše masomeseswai a re lebela dikgerata tša ditemperature tša rena re beletše ka Gauteng re beletše go bontšha go tla ba go fiša ka Pretoria ke tše masomepedi senyane ka Springs ke tše masomepedi šupa re lebetša ka province ya Limpopo re beletše go bontšha go tla ba go fiša ka Mosina ke tše masometharo nne Thohoyandou masometharo pedi ka Bakersford ke tše masomepedi seswai mo go bontšha gore go tla ba go fodile province eo ka Mpumalanga go bontšha go tla ba go fodile ka Lydenburg Skukuza dikarolo tša province eo go bontšha go tla ba go fiša ka Skukuza ke tše masometharo nne ka Middelburg Mhluzi ke tše masomepedi tlhano mo go bontšha gore go tla ba go fodile le ka Malahlena ke tše masomepedi tharo gona ka Witbank a re lebela ka KwaZulu Natal province eo re lebeletse kgona go le tša dipula tšeo tla ba go di tshola-tshola ka diperesente tše masometharo e fela go tla ba go fiša ka Richards Bay Vryheid ke tše masometharo mo re lebeletšego ka Kokstad ke tše masometharo province eo ka moka ka Eastern Cape province eo re lebeletše go tla fiša ka Maltswai ke tše masometharo pedi Graaff-Reinet ke tše masometharo nne mo go bontšha gore go tla ba go fiša East London di theoša dikgerata tša ditemperature tša rena di kgona go le tša dipula ka tše masometshela diperesente Western Cape province eo ka moka go tla fiša Chiri Beaufort West masometharo nne Glen William ke tše masometharo tharo e fela ka Cape Town go bontšha go tla ba go fodile le gona ka Mossel Bay ka George ke tše masomepedi nne re lebela dikarolo tša Northern Cape le tla fišela go ntšha noga moleteng ka Uppington ke tše masometharo šupa Kurumane masometharo tharo ga Leshewe ka Kimberley ke tše masometharo nne mo go bontšha gore province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka Free State province go bontšha go tla ba go fiša ke tše masomepedi seswai ka Bothaville Sasolburg le ka Bethlehem ke tše masomepedi senyane a rebela province ya North West province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile fela go tla fiša ka Tosca le dikarolo tša gona ka Kwala Daum province eo ka moka go bontšha go tla ba go fiša ka Lichtenburg ke tše masometharo ke tšona tše kakanya bose bošegong bja lehono go tša gona setlo sa Babina Tau ke re mmogo